Halo semua, kembali lagi dengan saya di sini. Untuk video kali ini berbeda dengan tema sebelumnya, yaitu tentang editing logo di Pixel. Dan tema yang akan dibahas pada video kali ini yaitu seputar tutorial editing Lightroom. Tentunya saya akan kasih gratis presetnya. Cek di deskripsi video ya. Cukup mudah kok, kalian tinggal tonton video ini. Nanti di tengah video akan muncul password buat download presetnya. Supaya lebih paham, kalian ikuti pembahasan tutorialnya. Baik,